Ja. Hoe belangrijk is deze top? Nou, ik denk dat het een belangrijke top is, want we moeten besluiten nemen over de structurele financiering van 26 en 27 van Oekraïne. En dat is belangrijk. Bent u nog steeds van overtuigd dat die bevroren Russische tegoeden, dat dé manier is om Oekraïne te helpen? Ja, dat is het Nederlandse standpunt. Natuurlijk andere opties zijn wat ons betreft ook bespreekbaar, heb ik ook in de Kamer gezegd. Maar echt onze voorkeursoptie is het gebruik van de bevroren tegoeden. En wat vindt u dan van de bezwaren van België? Nou, ik heb eerder gezegd dat ik het delen van de risico's, dat ik dat een logische bezwaar vind van de Belgen. Dat we er ook echt aan tegemoet moeten komen. Ik heb gezien dat in de voorstellen van de commissie op allerlei manieren daar geprobeerd wordt aan tegemoet te komen. En daar zullen we ongetwijfeld vandaag het debat verder over voeren. Tot nu toe bewegen de Belgen niet. Nee, maar ik heb zelf ook veel contact gehad de afgelopen dagen en ook proberen te begrijpen waar dan nog de echte bezwaren zitten. Dat heeft de commissie ook gedaan en daar gaan we ook vandaag mee verder. En ik heb gewoon de verwachting, en misschien wel de hoop, dat we er vandaag toch met elkaar uit gaan komen. En wat nou als de Belgen voet bij stuk houden? Houdt u het voor mogelijk dat deze optie wordt doorgedrukt zonder dat de Belgen instemmen? Nou, ik heb in de Kamer gezegd dat me dat zeer ongewenst lijkt. Want? Nou, dat betekent dat je het land waar het over gaat, waar Euroclear zit, dat je daar overroelt de bezwaren. Dat lijkt me, tenzij het onmogelijke eisen zijn die gesteld worden. Maar op de kern, namelijk we moeten de risico's met elkaar delen. Dat vind ik een terecht bezwaar van de Belgen. Daar wordt op een bepaalde manier nu aan tegemoet komen. Daar moeten we vandaag verder over spreken. Alternatief is samen lenen. Wat zegt u daarop? Nou, lenen zijn wij niet per definitie een voorstander van. Maar dan ligt het er weer uit op welke manier. We hebben het bij SAFE natuurlijk ook gedaan. Hè? Dus dat zijn leningen voor leningen die ook worden terugbetaald. Maar onze voorkeursoptie is en blijft het gebruik van de bevroren tegoeden. Wat zegt het dat zelfs Nederland niet op voorhand gezamenlijk lenen uitsluit? Nee, maar we hebben dat bij SAFE ook niet gedaan. Dus maar onze voorkeursoptie is echt expliciet het gebruik van de bevroren tegoeden. En dat is ook waar we ons vandaag voor inzetten. Hoe pijnlijk zou het zijn als de 27 landen er vandaag niet uitkomen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we er vandaag wel uitkomen. Hoeveel dagen gaat het duren, denkt u? Nou, ik hoop eigenlijk vanavond terug te keren naar Nederland. Als het nodig is, dan vind ik geen enkel bezwaar. Want officieel hebben we 2 dagen eruit staan. Dus dan hebben we gewoon nog morgen en er is er niets aan de hand. Meneer Schoof, hoe groot denkt u dat de kans is dat het lukt om het eens te worden over financiële steun voor Oekraïne? Nou, ik denk dat we er gewoon uit moeten komen. Ja, hoe groot u die kans acht, daar moet alle inzet gewoon op gericht zijn. Ja. Mag ik heel even, want ik... Even een kikker in de keel. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat er op deze top een besluit wordt genomen over die financiële steun voor Oekraïne? Nou, omdat ook in het kader van de financieringsbehoeften van Oekraïne en ook de relatie met de IMF het belangrijk is dat er snel duidelijkheid is over die financiering in 26 en 27. Daarom is het echt belangrijk dat er in de top vandaag, misschien morgen, een besluit over wordt genomen. Ja, is er nog wel ruimte om dat besluit eventueel uit te stellen? Stel dat u het vandaag niet eens zou worden. Of is het nu echt een make-or-break moment voor deze steun? Nou ja, dat vind ik... Kijk, we moeten er vandaag gewoon uitkomen. Als dat niet lukt, dan zitten we in een iets andere situatie. Nogmaals, dan hebben we ook morgen nog. Maar laten we nou alle inzet met elkaar erop richten. En ik weet dat ook mijn Belgische collega wel er ook gericht is. Omdat hij ook ziet dat die financieringsbehoefte in 26 en 27 in Oekraïne er gewoon is. En dat we daar ook een oplossing voor moeten vinden. Dat we dat ook doen met fair burden sharing. En daar is alles... Een flink deel van de... Ik heb dat ook op de vorige raden gezegd. Ik heb het ook aan mijn Belgische collega laten weten. Ik heb het ook in het Nederlands parlement laten weten. Dat de bezwaren van België... namelijk wij willen niet alleen dat risico dragen. Die snap ik helemaal. En Nederland is bereid een deel van dat risico op zich te nemen. Wat zou dat betekenen voor Nederland? Dat betekent dat wij een garantstelling zouden doen van tegen de 14 miljard euro. Als de volledige financieringsbehoefte op deze manier wordt gedekt. Maar dan zouden wel alle landen moeten meedoen. Alle landen een deel van dat risico op zich moeten nemen. Nou, we hebben afgesproken dat het een percentage van het bruto nationaal inkomen wordt.
En dat percentage dat leidt tot ongeveer 14 miljard garantstelling voor Nederland. Dat heb ik ook in het parlement afgelopen dinsdag gezegd. Ja, is denkbaar dat het besluit zou worden genomen zonder akkoord van de Belgen? Ik vind het zeer ongewenst. Dat zou betekenen dat we met een meerderheidsbesluit iets wat de Belgen rechtstreeks raakt, dat zouden doen. Dat is zeer ongewenst. Wij sluiten het niet uit. Ik vind het zeer ongewenst. En alle pogingen zijn erop gericht om er met de Belgen uit te komen. Daar heb ik mezelf ook intensief voor ingezet, ook de afgelopen weken. Goed die problemen te begrijpen, kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Dat is ook de inzet van Nederland. Eerst geloof ik dat er een nieuw voorstel op tafel ligt aan het begin van de vergadering. Ik begrijp dat er steeds allerlei voorstellen worden doorontwikkeld. Ook omdat er steeds gesprekken zijn met onder andere ook België. Maar ik heb gisteren ook weer contacten gehad. Zo zijn er diverse contacten de afgelopen dagen. Dus ik kan me goed voorstellen dat er steeds technische wijzigingen worden aangebracht. Dus dat zou goed kunnen. Wat betekent er geen teken voor? Wat betekent dat Nederland dan een hogere garantie? Nee, het percentage van de BNI staat op dit moment in de stukken. Dus daar wordt ook van uitgegaan. En we gaan ervan uit dat we dit wel met een gekwalificeerde meerderheid zullen moeten besluiten. En dan is het belangrijk dat zoveel mogelijk landen uiteindelijk die garantstelling wel geven. Maar die tekent u dan voor dat deel van dat zijn vragen die moeten we bezien. We moeten eerst zorgen dat we vandaag een overeenkomst bereiken. Nog iets anders. Rond deze top snijden nog een heel ander probleem. Merkens van de handelsverdrag. Is het volgens u de rokkoffie onder deze jaren? Oftewel, als dat morgen niet rondkomt, dan is het misschien wel gewoon gedaan. Nee, ik denk dat het ook daarvoor geldt. Het is belangrijk dat het wel rondkomt. De Nederlandse positie is ook helder. Ook nog ondersteund door het parlement afgelopen dinsdag. Wij zijn voor de ondertekening van het Mercosur-verdrag. We denken dat met de 3 aanvullende maatregelen die er op het verdrag zijn gekomen, met name ook vanuit druk vanuit Frankrijk, Polen, maar ook Nederland, om tegemoet te komen aan een deel van de bezwaren van de boeren. Dat daarmee echt een fatsoenlijk verdrag ligt. Het zou goed zijn als we daar inderdaad morgen, niet wij overigens trouwens, dat staat niet op de agenda van de Europese Raad, maar als er morgen wel een overeenkomst over zou worden gesloten, maar we gaan dat zien. Als het toch ook de frozen assets zonder... Gaat het niet door als er morgen geen akkoord komt? President Lula van Brazilië heeft gezegd, als er deze maand geen akkoord komt, dan gaat er helemaal geen akkoord komen. Deze maand duurt langer dan morgen, dus dat geeft nog ons ruim een week om daarnaar te kijken. Maar uiteindelijk kan zo'n akkoord elk moment worden gesloten. Hoe belangrijk is het akkoord voor de Nederlandse economie? Ik heb altijd gezegd dat er zijn 2 redenen. We moeten diversifiëren. Daarom is het Mercosur-verdrag gewoon belangrijk. Onze handelsrelaties moeten veel breder in de huidige geo-economische politieke wereld. Ook een onderwerp wat overigens op de Raad staat. 2. Uiteindelijk is het voor de economie, zijn dit soort type verdragen goed. En daarmee uiteindelijk voor Nederland goed. Maar nogmaals, ook de bezwaren van de boeren. Daarom is het belangrijk dat er een aantal aanvullende maatregelen zijn genomen. Die ook overigens de kwaliteit raken. Dat in ieder geval gegarandeerd is. Ik ga even terug naar het tegoed. Jolanda Dianis van het Als er toch een besluit wordt genomen over de bijvoorbeeld tegoeden zonder België, wat betekent dat voor de Europese Unie? Ik heb gezegd dat het zeer ongewenst is als het zonder de Belgen gaat. Dus, en daarmee denk ik is de Nederlandse positie helder. En hoef ik deze vraag in die zin verder niet te beantwoorden. Kunt u inschatten, meneer De Wever is nu ook aan het spreken in het Belgisch parlement. In hoeverre is dat politiek theater, de last man standing, nog even de kont tegen de krip? Ja, nu gaat u mij vragen om te interpreteren wat mijn Belgische collega doet. Dat vind ik echt heel ingewikkeld. Hij kiest zijn route. In gesprekken met hem, die ik ook de afgelopen weken heb gehad, zie ik dat hij ook... natuurlijk heeft ze bezwaren, maar hij ziet ook die financieringsbehoeften. En we proberen samen ook met de commissie gewoon uiteindelijk vandaag uit te komen. Groeit de oppositie? Zijn er meer landen die België inmiddels steunen? Dat durf ik niet goed te zeggen. Er zijn natuurlijk links en rechts wel vraagtekens, ook over moet dit het traject wel zijn. Maar ik denk dat het voorstel van de commissie kristalliseert zich nu op de oplossing die ook de Nederlandse voorkeursoptie is. En daar zetten we ons ook vandaag voor in. Nog 2 vragen. Die garantstelling van op dit moment 13-14 miljard euro. Zit daar een max op voor Nederland, wat te dragen valt? Ja, op dit moment is dit wat er in de stukken staat, naar aanleiding van een percentage van het BNI. Daar hebben wij gezegd, dat willen wij voor onze rekening nemen. En ik ga niet speculeren
over veranderingen daarin. Maar u zegt dus op voorhand geen nee tegen een bedrag. Nou ja, we hebben nu vast, zeg maar, in de stukken staat nu dat percentage. Daar hebben we ja op gezegd. En dat is dus ook op dit moment het uitgangspunt van Nederland. Mijn laatste vraag. De artikelen vliegen ons om de oren van Russische dreigementen, van de baas van Euroclear, van politici. Hoe kijkt u daarnaar? Moeten we zwichten voor die Russische dreigementen? Nee, we moeten daar nooit voor zwichten voor welk dreigement dan ook. We moeten onze eigen besluiten nemen. Hartelijk dank, tot ziens. Belgische televisie graag nog even. Sorry. So, good morning. This European Council comes at a very decisive time. We have one ultimate goal in this European Council, and that is peace for Ukraine, peace with strength. And for that, Ukraine needs to have a secure funding for the next 2 years, the year 26 and 27. It is good that the European Council has committed itself last time that we will close the financing gap of Ukraine for the next 2 years. We're speaking about 137 billion euros that are necessary. It's the estimate, our own estimate, and the estimate of the IMF. And we have committed to cover 2/3 of it, 90 billion euros. I have made two proposals, two options on the table for this funding. One is funding through the EU budget, borrowing against the budget, and the second possibility is the reparations loan. So today we will have the discussions about which one of the two we will use. It will be intensive discussions. For me, the most important part is that at the end of the day, we have secured the funding for Ukraine for the next 2 years. Are you confident that you will go to Brazil to sign the final Mercosur? We will also have a discussion on geoeconomics today, and this is a discussion about our vulnerabilities, our competitiveness, our global competitiveness. And here is clear that our over-dependencies are a stumble stone to competitiveness. We have to get rid of our over-dependencies. This is only possible through a network of free trade agreement, and therefore Mercosur plays a central role in our trade agreements. It is potentially a market of 700 million consumers, like-minded countries that want free trade together in Mercosur. So it is of enormous importance that we get the green light for Mercosur and that we can complete the signatures for Mercosur. What are you going to say? What are you going to say to Belgium? I cannot hear you. Are you confident that Belgium might agree? Is there enough for them? I totally support Belgium that they insist on having their concerns and worries accommodated. And we are working day and night with Belgium, and I want to thank the Prime Minister for his personal engagement here. It's absolutely understandable, and I support that if we take the reparations loan, the risk has to be shared by all of us. This is a matter of solidarity, a core principle of the European Union. What happens if there is no agreement today on the frozen assets? What happens then? We have to find a solution today. The President of the Council said, and I support him in that, we will not leave the European Council without a solution for the funding for Ukraine for the next 2 years. And the two options, one of them then has to be agreed in the European Council. Enlargement also what are the consequences of no decision? Do you expect to get a deal today?
I fully support Belgium's demands and asks that the risks that come with reparations loans are shared by all of us. This is a principle of solidarity and a principle of the European Union. And I want to thank the Prime Minister for the intensive work we've done together in the last weeks to identify the risks, to talk about the open questions, but also to come with solutions. This is a work that is ongoing, but a full support for our Belgian friends.
allerseits. Ja, wir haben 2 entscheidende Tage für Europa vor uns. Es sind vor allem 2 große Themen, die wir heute und morgen entscheiden müssen. Zum einen die weitere Unterstützung der Ukraine. Sie kennen meine Position. Ich möchte, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dafür nutzen. Ich sehe keine bessere Option als genau die. Mein Eindruck ist, dass wir zu einem Ergebnis kommen können. Ich verstehe die Bedenken, die es bei einigen Mitgliedstaaten gibt, vor allen Dingen bei der belgischen Regierung. Aber ich hoffe, dass wir sie gemeinsam ausräumen können und dass wir uns auch gemeinsam auf einen Weg begeben können, aus dieser Europäischen Union ein Zeichen der Stärke und der Entschlossenheit gegenüber Russland zu zeigen. Und wie notwendig das ist, zeigen ja auch die Reaktionen des russischen Präsidenten in den letzten Stunden. Das zweite große Thema, das wir entscheiden müssen heute und morgen, ist die Zustimmung der Europäischen Union zu dem abgeschlossenen Abkommen mit Südamerika, das Mercosur-Abkommen. Zur Erinnerung, darüber wird jetzt seit 25 Jahren verhandelt. Jetzt ist es Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn die Europäische Union glaubwürdig bleiben will in der Handelspolitik auf der Welt, dann müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidung kann nur lauten, dass Europa zustimmt und dass die Kommissionspräsidentin und der Ratspräsident morgen nach Südamerika reisen und dieses Abkommen unterzeichnen. Ich hoffe sehr, dass uns diese Zustimmung heute und morgen gelingt. Ich bin zuversichtlich, aber wir werden noch eine längere Diskussion zu beiden Themen im Europäischen Rat heute haben. Aus meiner Sicht ist das in der Tat die einzige Option. Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen einzusetzen für die Ukraine. Und da ist meine Meinung klar. Wir müssen das russische Vermögen nutzen. Im Übrigen, es ist ja schon seit einer Woche jetzt endgültig immobilisiert. Das heißt, Russland kann ohnehin auf diese Vermögenswerte nicht mehr zurückgreifen. Und dann sollten wir sie, so wie die Kommission es vorgeschlagen hat, auch nutzen, nämlich mit einem entsprechenden Darlehen, sodass wir die Ukraine dann, wenn es notwendig ist, auch für die nächsten 2 Jahre unterstützen können. Herzlichen Dank. Hogy vannak? Szerintem a befagyasztott orosz vagyon ugye az halott. Tehát tegnap este úgy láttam, hogy van elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon az a mennyiségű szavazat, amit itt úgy hívnak, hogy blokkoló kisebbség. Tehát szerintem ez egy halott ügy. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Tehát azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóvét harcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését, hogy akkor hogyan tovább. Olyan közös hitelt tudna támogatni, ahol Magyarországnak és Szlovákiának nincs pénzügyi felelősségvállalása, állítólag van ilyen forgatókönyv az asztalon. Még nem tudjuk, hogy a meghalt, befagyasztott vagyon helyett milyen más javaslatok jönnek elő. Én is hallottam sok mindent. Beszéltem olyan emberek, akik közel vannak a tűzhöz, de egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy Európai Uniós hitelen keresztül. Tehát Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét. Én azt próbálom elérni itt ma, hogy a béke felé tegyünk lépéseket, ne pedig a háború irányába.
a parlamentnek a döntéséről? Igen. Tegnap egy súlyos dolog történt, tehát miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, akközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely egyébként szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni. Abban az esetben a családoknak a rezsiköltsége legalább 2, de inkább 3-szorosára fog nőni. Nagyon nagy csata volt, a mi Fidesz-KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyenesen sunnyogott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt se voltam. A gazdatüntetésekre. A gazdáknak 100%-ig van igazuk. Nekik 2 bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a Mercosurt. Sokat gondolkodtunk arról, hogy mi volna jó. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk. Itt is minősített többségre volna szükség, és én úgy látom, hogy vagyunk elegen Mercosur ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy a bizottság elnökasszonya még a héten ezt alá akarja írni. Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni. A másik gondja a gazdáknak az a Green Deal, ami azt jelenti, hogy úgy túlszabályozzák az agrár, tehát a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget jelent és versenyhátrányt jelent. Tehát azt kell mondanom, hogy a Mercosur megállapodással lából lövik az európai gazdákat, de még előtte jól összekötözik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy globális versenyben. Ezért teljesen igazuk van a gazdáknak, a magyar kormány 100%-ig a gazdák mellett van. Örülök, hogy Magyarország ebből nem marad ki, és itt vannak a magyar gazdák is. Hát ezt kérdezzék meg az oroszoktól. Még egyszer, bocsánat. Az alaphelyzet mégiscsak a következő. Van 2 ország, amely egymással háborúban áll. Oroszország és Ukrajna. Itt vagyunk mi, az Európai Unió. És az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek. Ez nem más, mint hadüzenet. Túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk vagy mandátunk van. Nekünk ebben a háborúban nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békért kellene dolgozni. Most elmegyek a nemzetközi sajtóhoz. Because I would not like to see a European Union which is in war. To give money means war. Yes? Why does it mean war? Sorry? Are Russian frozen assets still on the agenda today? I think it's killed. It's dead end. It's over. There is no sufficient high-level number of support behind it. And are you acting in Europe's best interest or Moscow's? Sorry? Are you acting in Europe's best interest or Moscow's? I'm just working for the peace, because I think what we have to do to make some steps to the peace, not to the war. Why does money mean war? Want more? He wants more guarantees for the frozen. Guarantees for what? The whole idea is a stupid one. To take away the money of somebody. There are 2 countries which are in war, yeah? It's not European Union, Russia and Ukraine. And somebody, European Union, would like to take away the money of one of the warring party and then to give it to another one. It's a marching into the war. So the Belgian Prime Minister is right. We should not do that. They have to correct the budget.
Good morning, everybody. So we are going to have a very intense meeting today. A lot of issues. I mean, first, of course, Ukraine. We see strong push for peace, but it's one-sided. We haven't seen any willingness from the Russian side to move or seriously talk about peace. Even the ceasefire for the Christmas was rejected. So clearly, we need to put the pressure on Russia so that they would go from pretending to negotiate to actually come to the table and really negotiate. And of course, we have the discussions on the reparations loan. Now, the proposals that we have been working on, also addressing Belgium's concerns. I think to go for the legislative proposal means that we all take the risk because it's a European proposal, so the risk and the burden is shared equally. So I think the issues that Belgium has raised, we have also addressed, so I hope that we get this over the finishing line. Putin is banking on us to fail, so we shouldn't give them that. We also discuss European competitiveness and how we can be a stronger economic power, and there very important is also to have diversified trade deals, and therefore the Mercosur agreement is equally important to have opportunities for our companies, for our prosperity in this very dangerous world where we have actors that are weaponizing trade, that are weaponizing supply chains. We need to be more independent in this regard. So a lot of topics and it's going to be a long meeting. How can you reassure Brussels today? How will you reassure Brussels today? Belgium. As we have had over the weeks and days, the negotiations to address the concerns that they have. I understand Belgium is under a lot of pressure from Russia, from European countries, but also from United States. And in order to get off that pressure, actually, we should have a European proposal. Then Belgium will just abide by the law, and whoever has any concerns can go to court against European Union. But I think the fundamental issue is that Russia is causing the damage in Ukraine, so they should also be responsible for the reparations, and this reparations loan is based on that very idea. What do you make of the peace talks? What happens if you fail? Excuse me? What happens if you fail to agree to test? Well, we have to work on the plan A that we have, and we really need to have a solution because, like I said, Putin is banking on us to fail. We just can't afford to fail. We have to show that we are strong. Of course, we are 27 democracies. That takes time, and discussions take time. But in the end, unity is our strength, and we need to have a solution. Are you comfortable with the European security guarantees for Ukraine and the path these talks at this stage now? Well, the security guarantees, the talks are going to the right direction. Ukraine really needs tangible security guarantees so that it is clear if they are attacked again, who comes in with the troops, who gives capabilities, so that, it is assurance, not on paper, but really with real means. And there is important that also United States is a part of these security guarantees. Do frozen assets jeopardize a U.S. peace deal? The peace deal is jeopardized by Russia that hasn't accepted anything. So again, there's a strong push for peace, but it's one-sided as Russia hasn't agreed to anything. So that is the main risk. Again, Russia is the one who has started the war, who is doing the bombing, harming the civilians. They can also stop this war, and we need to do everything that they will. And that's why we have the pressure. That's why we have the sanctions. And that's why we are also working on the reparations loan so that there will be funding for Ukraine for the next 2 years. And also enlargement, you will also discuss enlargement perspective. Yes, we will also discuss enlargement.
agreement. Yesterday already with the Western Balkan countries, we had discussions when it concerns to Western Balkan countries. I think this is also a pivotal moment that we have to use in order to really build our geopolitical power. When there are voices who are saying that Europe is no good, then there are a lot of countries who want to join Europe. So definitely we have something good, and we have to make use of it, that we are also moving on so that the countries will come and join the European Union. In this case, you're letting Georgian people, you already before yesterday mentioned that Georgian people expect your support in their fight. We are supporting Georgian people, but we are not supporting Georgian government. So Georgian government is taking Georgia to the wrong direction, that goes not in the direction of European Union. And that's why our strong message to the Georgian people is that we stand with them, but as long as the government is making wrong steps, we are not going to go on with the candidacy. Thank you. Well, it is the most viable option. The reparations loan is the most viable option right now on the table. We need to work with that, as we have tried other things before. So we have taken these negotiations quite far, also to address the issues that Belgium has had, so to take down the concerns. So I really do hope that we get this over the finishing line. How important is it you have changed the immigration policy right now? Well, the discussions are also ongoing, but it's not where I'm really involved. How important is it to reach a decision on the assets compared to the other solution? Does it have implications for Europe's standing in these negotiations? No, this is very important because it sends a strong signal to Russia that they can't outlast us. It sends a strong signal to Ukraine that there is a funding for the next 2 years, and it also sends a strong signal to all the other actors that Europe is, taking the decisions and is strong in this sense. So the reparations loan is based on the principle that the one who's doing the damage has to also pay for this. So clearly, this is something that is the most viable option that is right now on the table. What will happen if there is no agreement today? What will happen? Well, we'll concentrate our efforts to have the agreement today, or at least during this meeting. Maybe the meeting will not end today, but we will stay here as long as we have a solution. What does it mean for the money from Russia, the last chance for Ukraine? Russia wants us to think that they can outlast us, and that's why it is important that we show that this is not the case. We know that the Russian economy is not doing well, and they are clearly banking on us to fail, so we shouldn't give them that. Mr. Donald Trump did not happy to make so many meeting conference with the President Zelensky. What's your opinion? Well, of course, we have seen strong push for peace, but it is one-sided, as we don't see Russians also wanting peace. I mean, even the Christmas truce was rejected by Russia. Therefore, our approach has been we have to put the pressure on the aggressors so that they would go from pretending to negotiate to actually come to the table and really negotiate. We are not there. On the frozen assets, what does it mean for Belgium to be able to agree? They have expressed their concerns on various topics, and various issues have been also replied and taken into account regarding their worries. But I think what is important is to understand that if we do this European proposal, we actually take the pressure off from Belgium, because then the whole of Europe is responsible and not Belgium being under the pressure. So the concerns that they have had, we also have had, amendments to address those concerns. So I really, really do hope that we get this agreement today. Thank you very much.
That's why he said you don't need to adopt Well, but the reparation loan is for Ukraine, and Ukraine is in war. Russia is bombing Ukraine every day, so that's why the reparations loan is needed for Ukraine to be able to defend itself and the financing for Ukraine. So that is what is at stake right now. Many member states have said that Belgium's consent is very important, so I don't think that we are going to move without Belgium feeling comfortable. How do you rate the chances of an agreement? Well, I agree with Friedrich Merz. It's 50-50. For us, as the countries of Eastern flank, it's very important that in next multi-annual financial framework, the priority of strengthening of eastern border and external border of European Union is well presented, because right now, as we speak, Lithuania faces the threats from our neighbor Belarus. 600 balloons crossed our borders since the beginning of October. 350 flights violated. 350 flights were just terminated. 50,000 passengers affected. So not talking about the reputational and economic damage. Aamupäivää koitan tästä flunssalta saada asiat puhuttua. Todella tärkeä päivä tulossa, ehkä 2. Ja ylivoimaisesti suurin asia on jäädytetyt varat, eli sotakorvauslaina ratkaisu, sen aikaansaaminen. Minusta se on täysin välttämätöntä. Meillä ei ole käytännössä muita vaihtoehtoja Ukrainan rahoittamiseen. Ukrainan rahoitus loppuu käytännössä tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alkupuolella heille pitäisi saada kipeästi lisää rahoitusta ja siksi tämä ratkaisu on täällä nyt löydyttävä. Töitä on tehty viikkoja edellisestä huippukokouksesta lähtien tai sitä ennen jo, mutta nyt erittäin intensiivisesti on käyty neuvotteluja Belgian kanssa tietysti, jossa nämä jäädytetyt varat on, mutta myös sitten useiden muiden maiden kanssa, jotta saadaan tälle mahdollisimman vahva tuki ja että mahdollisimman monen jäsenmaan huoliin pystytään vastaamaan. Tämän aamun tilanne, kun olen keskustellut muun muassa von der Leyenin, liittokansleri Merzin ja useiden muidenkin päämiesten kanssa, on se, että hyvin lähellä ollaan. Mutta vielä ne viimeiset ratkaisut on saatava puristettua täältä ulos. En voi varmaksi sanoa, että valmista tulee, mutta erittäin suuri pettymys olisi, jos näin kävisi, koska mielestäni ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämä ratkaisu on saatava. Euroopan pitää tässä käyttää se pelitila, mikä meillä on, näyttää omaa vahvuuttaan. Ennen kaikkea saada Ukrainalle ratkaisu, mutta myöskin suhteessa Yhdysvaltoihin ja Venäjään näyttää, että me olemme kykeneviä toimimaan. Tämä haastaa Euroopan unionia ja tämä pitää ottaa erittäin vakavasti. Tämä oli muun muassa aamun EPP-päämiesten kokouksessa minun viestini. Pääministeri Orpo, jos tätä sotakorvauslain ratkaisua ei saada, onko Suomi valmis myöntymään tähän budjettiin perustuvaan yhteislainaan? Yhteislainavaihtoehto ei käytännössä mielestäni ole, koska se vaatii yksimielisyyden. Ja me tiedetään
joidenkin jäsenmaiden, erityisesti yhden asenne, niin minusta se vie sen silloin pois pöydältä. Ja mä en halua käydä sitä keskustelua edes, vaan nyt keskitytään tämän ratkaisun aikaansaamiseen, koska tämä on ainut realistinen vaihtoehto. Voidaanko Belgia ohittaa Suomen? Kai realismia on, että ei. Nämä varat on Belgiassa ja Belgialle tämä on ymmärrettävästi niin suuri kysymys ihan heille itselleen, että kyllä ratkaisu pitää Belgian kanssa löytää. Mikä tässä on liikauttanut, jos No, jos ajatellaan niitä elementtejä, mitä alun perin on lähdetty ratkomaan, ensinnäkin se, että on laillisesti vahvalla perustalla, minusta se ratkaisu on löytynyt. Samoin viime perjantain päätös siitä, että nämä jäädytetyt varat pidetään jäädytettynä. Se oli erittäin iso päätös ja että se voidaan tehdä määräenemmistöllä. Lisäksi nämä takausvastuut, niin niissä on päästy hyvin pitkälle. Eli Belgia on mielestäni tyydyttävällä tavalla, uskoisin, ja monista yksityiskohdista, mutta ennen kaikkea niin kuin lailliset ja tähän taloudelliseen riskien jakamiseen liittyvät kysymykset on viety hyvin pitkälle. Anteeksi, otetaanko yksi kerrallaan? Näistä teille seuraava. Kysymys tästä rasismikoulusta. Japanin hallituksen edustaja on tänään toivonut Suomen hallitukselta reaktiota tähän asiaan. Niin miten kommentoitu tätä Japanin hallituksen kommenttia ja kuinka laajaa vahinkoa tämä aiheuttaa? Ensinnäkin aloitetaan taas sanomalla, että täällä toiminta ei ollut millään tavalla hyväksyttävää. Näin hyväksy minkäänlaista rasismia. Ja koska tämä on aiheuttanut vahinkoa Suomi-kuvalle, niin siksi mielestäni hallitus minun nimissäni reagoi eilen hyvin voimakkaasti lähettämällä julkisen anteeksipyynnön näihin keskeisiin maihin, Japaniin, Etelä-Koreaan, Kiinaan heidän omalla kielellään. Minusta se on vahva viesti hallitukselta ja nyt tämä keskustelu pitäisi tänään saada poikki eduskunnassa ja tehdä selväksi se, että Suomi ei hyväksy minkäänlaista rasismia ja pahoittelee sitä, mitä on tapahtunut. Onko tämä hallituksen sanktiomenettely riittävä katkaisemaan tällaiset ulos? Arvioidaan sitä sitten, kun tämä päivä on pidemmällä. Minä nyt uskon siihen, että perussuomalaisilla on hyvä käsitys siitä, missä tämä asian kanssa mennään ja että he tekevät vastuullisia oikeita ratkaisuja. Tuonne Hesarille otetaan viimeinen. Ratkaisu on löydyttävä. Me ymmärretään heidän huolet, niihin on haettu ratkaisuja. Me ollaan heidän tukena. Ratkaisu on saatava tänään. Onko Suomi valmis Belgian laajuisiin tapaamisiin? Suomen kanta on se, että ne vastuut täytyy olla rajatut. Ja mielestäni se on siltäkin pohjalta tämä ratkaisu on löydettävissä. Mutta noin yleisesti ottaen, jos neuvotteluissa tänään mahdollisesti huomenna tulee jotain, missä Suomen kantoja pitää tarkistaa, niin silloin olen tietenkin normaalijärjestyksessä yhteydessä suureen valiokuntaan, mutta tällä hetkellä uskon, että meidän olemassa olevien kantojen pohjalta ratkaisu on löydettävissä. Onko mielestänne hyväksyttävää, että jo maat jättäytyisivät näiden takkujen puuttumiseen? En pidä siitä. Mutta minulla on kaikkein tärkeintä, että me saadaan ratkaisu, joka on voimakas, uskottava ja täyttää Ukrainan rahoitustarpeet. Ja silloin se vaan pitää sietää. Mutta nyt tehdään töitä, että näitä maita on mahdollisimman vähän. Ja varsinkin näiden, tai Unkari, joka on tunnetusti ollut vaikea venäjämielinen, niin siitä kun lähdetään eteenpäin, niin kyllä meidän pitäisi tänään saada käännytettyä mahdollisimman moni maa tähän yhteiseen rintamaan. Kiitos ja oikein paljon. Kiitos.
Well, just ar dúspáirte obviously crinú an a háchtach inúh tá anaghuid fí cabal le going Ukraine gan áras agus táidig súile siléirú ar an méiretáid tarlú ó héamh na caintine agus síáin a bhaintach ach mar éine sin dar nó cratargadis I ggóhéic san Ukraine sa táchaí san asas agus rud sin goléir be mí caint conas federling an Aontas na Eorpacha a bhéadú agus gan áras an budget agus an cap agus an morgue is fearr dhéanamh ó thaobh ferramóí agus an capte. But it is a very comprehensive meeting ahead of us today, some really profound issues. Obviously, we expect an update in terms of the talks around a peace settlement in Ukraine and ceasefire. The situation is very, very challenging. And linked to that is the future financing of Ukraine and obviously the debate around immobilised assets. We're very much in favour of the utilisation of immobilised assets or the raising of a collateral loan against the assets to finance Ukraine over the next 2 years. And in our view, there has to be a deterrence against countries violating the UN Charter, undermining the sovereignty of other nations, and then destroying those countries, their civilian infrastructure, their energy infrastructure, without any any need then to rebuild. So there is, in my view, an important deterrence issue here that countries can simply destroy another country and expect others to pay for all of the reconstruction of that country. So this will be an issue of the day, really, I think. In addition, enlargement and Ireland, in the context of our presidency, are very clear that we want to see enlargement. Countries like Montenegro and North Macedonia, Albania and others, particularly Montenegro, we believe by the end of our presidency could be in a position to join, and that we would like to have the chapters closed off. And that will be an objective of the Irish presidency. And also, obviously, the question of Ukraine's accession in the context of the peace settlement will be another factor. And then the budget. The next budget for Europe, the multi-annual financial framework. We're pushing strongly for a ring-fence cap, but also to increase the levels of funding available. The current draft is not satisfactory from our point of view. The funding is about 80% of what the previous cap was, and we want to change that and improve upon that. Belgium's objections can be overcome today. Of course, I know that Russia is the approval of Russian assets and strong Ukrainian majority. Well, again, I think we want to try and get agreement, to be fair, and we will work very hard to get agreement today. But we've already used the windfall element of that, so we will continue to explore ways that we can do this. But I think it is important that we get agreement today. It's important that Europe has cohesion today and unity on this question. What's at stake if Europe does not decide to use Tai yra problema, nes kiti būdai nėra tokie paprasti, jie reikalauja vienbalsiškumo principo ir gali būti tiesiog nepriimtini. Tai kadangi šiuo klausimu. I can't predict with certainty that, but there is a strong momentum behind getting a deal on the immobilised assets. And indeed, I will be meeting with my Nordic and Baltic colleagues just now before the main meeting, with that in mind. It is very important from the European Union's perspective that a strong, assertive position is taken out of this meeting. And when President Costa came to Ireland, that was one of the key issues we discussed. The importance of bringing this to a conclusion today to send a very clear message about Europe's unity on this question, because it's an important issue. And as I say, it's an important deterrence as well, that countries simply cannot invade and destroy another country's infrastructure, kill thousands of people, and that there's no redress or no necessity to have reparations or to pay for the reconstruction of such a country. Taoiseach, just in relation to two questions on Mercosur and the small matter of review back home. On Mercosur, Ireland has had enough time now to study the deal. Is there any specific additional safeguards or guarantees that Ireland is
Well, again, we have worked with like-minded countries in relation to this, and there have been 3 to 4 issues that are central to agriculture. The derogation, the nitrates derogation, was a very important issue. Hello, bonjour, good morning. Bon dia, yes. As you know, we will have a very busy council today when we have the opportunity to discuss geoeconomics, enlargement, the long-term budget for the European Union and Ukraine. But allow me to focus on Ukraine. As you remember, last October we have made 2 very important decisions. First of all, to immobilize the frozen assets, Russian frozen assets in Europe until the end of the war and until Russia pays reparations to Ukraine. We deliver on this last week when the Council approved the long-term immobilization of the Russian frozen assets in Europe. The second decision we have made is to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027. And today we will focus to approve the form to deliver on this. And as you know, the Commission presented several options. We worked very well, especially in one that have a large support in the European Council, and what I can ensure that we will work on this during today, if it's necessary, tomorrow, but we will never leave this Council without a final decision to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027. Thank you very much. We will talk later. Thank you. Well, as you remember, last October we took the decision to ensure the financial needs to Ukraine for 2026 and 2027. To put in motion this decision is crucial to increase the pressure to Russia and to assure that Ukraine are in the best condition to negotiate a peace agreement. Our goal is to ensure, as soon as possible, a just and lasting peace in Ukraine, for Ukrainians, and for the security of Europe. In October, we took the decision to ensure this, and we asked the Commission to present several options. The Commission presented several options, and we have done a very good, we have worked very well with the Commission on all these issues, and especially in the reparation loans. I want always to commend Belgium and the Prime Minister Bart de Wever, by the way that he very frankly raised critical, legal and technical issues in a very constructive way, and the Commission engaged to address all of these issues. And I think that we will conclude this debate in this European Council, and something I can assure you. First, we will never leave this Council without a final decision, and we will never approve the solution that was not ensure all the security for Belgium and the Belgians. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom, hoje é um dia muito importante, onde vamos ter um debate sobre geoeconomia, onde vamos poder debater as relações comerciais internacionais, onde vamos poder discutir a melhor forma de abrir mercados para a nossa economia e proteger-nos da concorrência desleal, onde vamos discutir o alargamento, o investimento geopolítico mais importante na segurança da Europa, onde vamos poder ter a primeira discussão sobre o próximo quadro financeiro plurianual, de forma a assegurar que a União tem os meios necessários correspondentes à ambição que tem, e onde vamos discutir como é que garantimos o financiamento da Ucrânia para os próximos 2 anos. E essa decisão é crucial para garantir que a Ucrânia está numa posição de força nas negociações de paz
e é o melhor contributo que nós podemos dar para alcançar uma paz justa o mais rapidamente possível. Há várias soluções possíveis, a Comissão apresentou-as, temos feito esse debate e aquilo que posso garantir é que não sairemos daqui sem uma decisão final sobre esse assunto, ou hoje ou amanhã. Muito obrigado. I think the main concern today is about Ukraine, and will we decide on how we will finance Ukraine in 2026 and 2027? I think the best option, sure, is to use frozen assets. Sure, there are other options as well, but I think it's very important for Europe as well to show determination, and that Europe can decide what we want to do, how we will help Ukraine. So, as well, today will be a discussion about MFF.
I know that today there are farmer protests, as well as Latvian farmers are protesting today because they are not satisfied with the Commission's proposal. But I think the Commission has worked hard, so I probably will see them. And we really understand that our farmers want something differently, but today it's just the beginning of the negotiations of MFF, so I suppose there will be still a lot to discuss. But for me, it's important that we can show our decisiveness today about Ukraine. It's very important for Ukrainians as well as for Europeans and for those negotiations which are going on with US and Russia, that Europe are a partner here. I think it's very important for ourselves as well. Sorry? From Russia, the last chance for Ukraine? It's not the last chance for Ukraine, but we really have to find a decision. Frozen assets are not the only one. There could be a loan which could be decided as Europe's overall, but it's needed unanimously to decide. So we don't know. We still don't have Hungary on our part, but I think it's important that we can support Ukraine because those negotiations for peace are just ongoing, but still there is no peace in the nearest future yet. Is the revision the only viable option, Prime Minister, and do you think you can convince Belgium? I think frozen assets are not the only option, but it's the best option for two reasons. So to show ourselves, this is really like a good financial option. Second, there are so many legal aspects which has been already decided. It will not have an influence on our debts. Third, we need to show as well our parts that we are able to decide, and if with those move, we can show as well Russia that we are able to decide, and we are strong partners, that Europe is really decisive and Europe knows what to do. So therefore, it's not just a legal aspect, financial aspect, but as a political aspect that we can make this decision. But sure, there are other options as well. The main issue is we need the result. What will be those finances which we can provide for Ukraine in 26 and 27? I think yes, as well for Latvia as an eastern border country. This week we had an Eastern Flank Summit in Helsinki because we have been seeing hybrid attacks on our borders constantly since many years already, and we we really think that Europe needs to think differently on migration policy. We really need to defend our own citizens as a first part and as a priority, and we really need a good sending back policy, because now if there are terrorism or there are criminal cases, if we are not able to do anything about those people which are not even citizens of Europe, it's not good, because we really need to find a solution here, because we need to protect our citizens. That's our duty, and therefore I'm very active on that. I'm for changing migration policy, because what we thought is asylum seeker in 1945 is not the same in 2025. De Putin en Ucrania, de la necesidad de que Europa camine unida, tome decisiones unidas en relación con múltiples asuntos, ya sea la crisis energética, en los inicios de la invasión, o ahora también en la decisión que tenemos que tomar, no solamente de inmovilizar, sino también de utilizar los activos congelados rusos para financiar a Ucrania en el año 2026 y en el año 2027. En todo caso, lo que sí que es importante es lo que dijo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Hay que tomar una decisión, sea una u otra, en relación con ese apoyo que el pueblo ucraniano y el gobierno de Ucrania necesitan en estos momentos tan críticos. Por tanto, primer principio, unidad. El segundo principio, lo hemos venido sosteniendo desde el Gobierno de España, es el de la coherencia. Coherencia en todo aquello que tiene que ver
con un orden multilateral que está siendo debilitado, con una crítica hasta cierto punto legítima que nos están haciendo algunos países de doble estándar y, por tanto, la necesidad de actuar con los mismos principios, ya sea en Ucrania o en Gaza. En Gaza, como saben, hace ya unas cuantas semanas se celebró un acuerdo de paz, un alto el fuego, en este caso en la ciudad egipcia de Samersek. Ha habido una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero la situación en la franja de Gaza, en Cisjordania y por tanto en Oriente Medio continúa siendo muy inestable y los ataques se siguen produciendo. Con lo cual, además de la unidad, lo que tenemos que hacer desde Europa es actuar con coherencia y es lo que también voy a trasladar en este Consejo Europeo. Y finalmente, acción, porque tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones, como he dicho antes, en relación con los activos rusos congelados. Tenemos que tomar decisiones también ahora y en los próximos meses en relación con los presupuestos europeos. Y tenemos que tomar decisiones también en crisis muy importantes que afectan a los ciudadanos europeos, como por ejemplo el de la emergencia habitacional. Creo que es muy importante el planteamiento que ha hecho la Comisión Europea la semana pasada de lanzar este plan de vivienda, primero porque dimensiona la problemática del acceso a la vivienda donde realmente está. Este es un problema europeo, es un problema que nos está afectando a toda la clase media y trabajadora europea y, por tanto, los gobiernos, acompañados de la Comisión Europea, tenemos que tener palancas, recursos económicos para poder hacer frente a esta crisis habitacional que sufren muchos jóvenes y no tan jóvenes en todos los países, desde luego también en España. Es gratificante ver que en ese plan de vivienda hay algunos elementos de las políticas de vivienda, que está, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas. No lo dice explícitamente así la Comisión, pero sí abre la puerta a que se puedan articular medidas para hacer frente a esas zonas tensionadas, por ejemplo, por el auge del turismo. Y también, lógicamente, los recursos económicos que la Comisión Europea está dispuesta a poner para que los países europeos podamos construir vivienda asequible, vivienda protegida para la clase media y para la gente joven de nuestro país. Por tanto, unidad, coherencia, acción, esos son los tres principios sobre los cuales el posicionamiento del Gobierno de España va a estar en los temas que tenemos tan importantes como es Ucrania, como es la utilización de esos fondos o esos activos rusos congelados, también, lógicamente, el marco financiero plurianual o también aspectos tan importantes como pueda ser el de la vivienda. Por tanto, bueno, esto es lo que os quería comentar. Si queréis un par de preguntas, pero luego tenemos rueda de prensa, acordaros de eso. No he hablado con ella directamente, pero sí, evidentemente, saben que desde el Gobierno de España nosotros venimos diciendo que este acuerdo comercial es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros, como es el caso de Putin, o incluso también de aliados tradicionales, como es el caso de la administración estadounidense. Creo que Europa debe abrirse a estos acuerdos comerciales, particularmente con una zona que es muy próxima a España en el ámbito cultural, económico, histórico, de todo tipo, como es el Mercosur, y esperemos que podamos llegar a ese acuerdo. Desde luego, por parte del Gobierno de España, todos los esfuerzos que estamos haciendo van en esa dirección. Creo que sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado, que también la presidencia del Mercosur, el Gobierno de Brasil, ya lo tiene todo preparado para que este sábado se pueda ratificar en nombre de Europa por parte de la presidencia de la Comisión Europea este importante acuerdo comercial. Bueno, yo creo que pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, pese a esas discrepancias yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración y en los que nos queda por hacer hasta el año 2027. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en plena negociación con los agentes sociales para un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional que va a afectar y va a beneficiar a muchísimos millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
A partir de ahí, yo creo que, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir hoy, al menos el crecimiento demoscópico de la ultraderecha, ya veremos efectivamente cuando haya elecciones cuál es la materialización de estas encuestas en el caso de Vox, tiene todo que ver con el blanqueamiento que está haciendo la derecha desde hace 7 años a la ultraderecha. Miren, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones desde el Partido Socialista, y yo en primera persona como presidente del Gobierno, ha habido como 2 etapas por parte de esa derecha. Y no solamente me estoy refiriendo a la derecha política, me estoy refiriendo también a la derecha mediática, a la opinadora. Porque yo recuerdo haber escuchado a esa derecha decir, hombre, si ustedes pactan con Unidas Podemos, que tiene al Partido Comunista dentro, nosotros podremos pactar con la ultraderecha. Pero en términos históricos, ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de nuestro inicio hacia la libertad, hacia la democracia, como consecuencia de la muerte del dictador, en términos históricos el Partido Comunista ha sido un partido en España que contribuyó a la lucha contra la dictadura y también, lógicamente, a ese proceso de democratización, como por ejemplo hemos visto recientemente con esa serie de Anatomía de un instante inspirada en el libro de Javier Cercas con el mismo nombre. Y eso nada tiene que ver con las raíces históricas de la ultraderecha en nuestro país, que claramente es nostálgica de ese franquismo, de esa dictadura. Esa ha sido la primera etapa de todo ese proceso de blanqueamiento que ha hecho la derecha política y mediática hacia Vox. La segunda la estamos viendo hoy. Es asimilar como propias no solamente el contenido, sino también la forma de hacer política. Hoy no tenemos una oposición política, tenemos una oposición absolutamente destructiva, que vota en contra de políticas que son beneficiosas no solamente para sus ciudadanos, sino también para sus propias administraciones. Por tanto, creo que la reflexión de fondo que hay que hacer es que al menos ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del Gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox. Y en referencias que había llegado solo a esta comisión, que mejor llegar solo que mal acompañado. ¿Debe usted que nosotros tengamos que decir sobre lo que nos Yo, mire, por razones evidentes, porque estaba viajando a Bruselas, como saben ustedes, no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia en este caso, como en otros que nos han afectado desgraciadamente, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio. Bueno, gracias.
Bom, muito bom dia. Queria partilhar convosco a nossa expectativa relativamente à reunião deste Conselho Europeu, que diria é um dos mais decisivos daqueles que se têm realizado nos últimos anos. Creio que é mesmo o caso para dizer que a força da Europa e a solidariedade europeia estão postos à prova hoje e, do nosso ponto de vista, a Europa não pode, não deve falhar, e a nossa convicção é de que a reunião será dura, será intensa, mas é possível chegarmos a entendimento sobre as várias matérias que estão em cima da mesa, das quais eu destacaria duas ou três. Em primeiro lugar, e creio que é o ponto primordial, o financiamento à Ucrânia, o cumprimento do nosso objetivo de mantermos o apoio político e o apoio financeiro à Ucrânia, numa luta que é uma luta pela democracia, é uma luta pelos valores em que acreditamos, é uma luta pela segurança do nosso espaço e, portanto, tudo faremos, e Portugal tem estado aberto a todas as soluções que estão em cima da mesa para podermos chegar a um entendimento e podermos sair daqui com uma solução que possa congregar todas as vontades à volta da mesa. Do nosso ponto de vista, a solução ideal passa pela utilização dos ativos russos congelados, mas estamos abertos a outras soluções ou até à conjugação de mais do que uma solução. Logo veremos no decurso dos trabalhos aquilo que será o posicionamento de todos os Estados-membros, mas quero aqui deixar muito claro que, do nosso ponto de vista e do meu particularmente, é mesmo muito importante que a Europa dê uma mensagem muito clara de que consegue entender-se dentro do seu modelo de funcionamento e consegue ter uma posição firme relativamente a um assunto que é absolutamente fundamental. Depois, queria também destacar a importância que tem esta primeira discussão a propósito do quadro financeiro plurianual, no qual nós também iremos expressar as nossas preocupações, nomeadamente relativamente à manutenção de mecanismos de coesão, de apoio à agricultura, de apoio às regiões ultraperiféricas, num contexto em que sabemos há novas prioridades no âmbito da segurança e defesa, no âmbito da competitividade económica, que nós também acompanhamos e, portanto, será, creio eu, importante podermos chegar a um entendimento relativamente a uma nova arquitetura do quadro financeiro plurianual, mas também à garantia de que todos os Estados-membros terão as oportunidades de aceder, nomeadamente ao Fundo de Competitividade, para poderem dinamizar as suas economias e poderem dar às suas empresas também o contexto que favoreça o investimento e o reforço da sua capacidade produtiva. Depois também, do ponto de vista da geoeconomia, teremos seguramente uma apreciação das relações comerciais da Europa e entre outros assuntos, e nesse ponto parece-me crucial, como tenho já de forma reiterada vindo a afirmar noutras reuniões do Conselho Europeu, que cheguemos mesmo a um entendimento e à subscrição final do acordo com o Mercosul, que está neste momento ainda num quadro de alguma indefinição ou mesmo indecisão, e será imperdoável se nós não conseguirmos consumar um acordo que demorou 25 anos a estabelecer-se e que é, do nosso ponto de vista, crucial para garantir a reciprocidade e igualdade de tratamento entre a Europa e os nossos parceiros do Mercosul, num quadro de um mercado que abrange mais de 700 milhões de consumidores. Sr. Primeiro-Ministro, Donald Trump diz que os líderes europeus são fracos. Como é que o senhor e os seus colegas vão provar o contrário ao presidente norte-americano, que certamente está a olhar atentamente para este Conselho Europeu? A Europa é
morning to you all. So I'll start with Ukraine. First of all, I think we've seen, as you've heard also from the members of the European Council, real progress over the last weeks and days. And I think for the first time we can say that we can be close to peace. We can be close to seeing an end to this war. And I think the most important thing we can do today is to stand with all our full unity behind President Zelensky and Ukraine. That means we need to resolve the financing issue. Here the European Parliament is willing to cooperate on all fronts. We are ready to go and move urgently if a decision is taken on the reparations loan. But make no mistake, we are in a no-choice scenario. If we want to help Ukraine, if we want to reassure that Europe's security is guaranteed, then we need to find a solution today on the financing of Ukraine. The second point I will make with the members of the European Council, with the heads of state and government, is a continuation of the discussion we've had in the past two European Councils, and that's the update on legislative work. As you have seen over the past few weeks, we've made real progress and there is a lot of momentum on closing files, as we have on simplification, on defence, on 2040, on migration and on agriculture. We're really seeing that we have done a lot of good work with the Danish presidency, and we look forward to doing exactly the same with the Cypriot presidency. Is the Thank you. reparations the only viable option at this point, Madam President? Excuse me? Is the reparations the only viable option at this point? Well, we'll have to see what the outcome is. What we need is an outcome. We need a solution. The reparations loan is one of them. That is why the Parliament there has a role, and we have taken already a decision this week to move with it urgently as a legislative proposal, and we would even be voting on it if it had to go through today in January. Last one. You have to choose one of you. Migration policy. Could you please tell me what should change? You can go as well. I'll try to join you. Yeah, over the past year, we couldn't solve the immigration crisis here in Europe. Do you think you have to change immigration policy? That was my Yeah, it was more or less the same question. Okay. So first of all, we have made big decisions on the Migration Pact. In 2024, we found great majorities for asylum, the different parts. In the last 2 days, we have made deals on the safe third country list, and ongoing discussions at the very moment are taking place on the concept of safe third country. Mandates were given that were strong in the European Parliament on this, and we see that in the first couple of months we could make real progress on returns next year. Thank you very much. A question to CNBC. Eng Decision geholget an Menge dazu geholget. Wir haben als Ziel gesagt, für die Ukraine finanziell zu unterstützen, über die nächsten Jahre. Für das Ziel zu erreichen, muss man einen Weg finden. Es liegen grosso modo zwei Optionen durch. Entweder so das europäische Budget, das ist die einfache Solution, die wir auch unterstützen als Lützeburg. Die andere Option ist die von die Abwehren, die für allem an der Belge bei Euroclear leihen, was zu von der russischen Zentralbank sind, für die als Garantie zu für ihre Prä. Das ist auch eine Option, mit der wir können leben. Es wirft enorm viel juristisch Fragen ab. Für allem, was geschieht, war Russland eine Revanche hält, Belge Aussicht, vielleicht auch andere Länder Aussicht, Attacken auf andere Länder möchte. Und ich meine, die Fragen, die finanziell Risiken, die juristisch Risiken, die müssen diskutiert werden. Das ist ein Objekt von der Diskussion von heute. Wir sind der Meinung, wir müssen eine Lösung finden. Und ich bin generell ein Optimist, dass wir meinen, dass wir eine Lösung Werte finden. Das geht nicht einfach. Die juristische Texte sind do, die gouf noch analysiert von den Ambassadeuren an den letzten Tagen ganz intensiv. Wie ist dann Ihre Analyse? Sind die juristischen Bedenken vom Durch, was die Option vom Prä für die Ukraine angeht? Die Texte sind da, aber ich weiß nicht, was die Antworten von allen Memberstaaten sind. Eine von den Fragen, die ganz wichtig ist, als wie ein Garantien
krit Belcht wann Belsch ging ugesicht gin. Dat ist Staatsgarantien, dat das auch eng Frodam, wo ich ger ging wissen, ob all die anderen Länder d'accord sind, so Garantien zu gehen. Lützeburg an Holland, wir hatten gestern Benelux-Sitzung, die ich abgerufen habe, kurzfristig. Wir sind d'accord, die Garantien zu gehen, die müssen natürlich auch durch das Parlament gehen. Das ist nicht einfach Sache, aber wir können das nicht allein machen. Dafür muss man gucken, was die anderen Länder dazu sagen. Und ich weiß nicht, was ein Reifen in den großen Ländern dazu sagen. Daneben können froh behandeln wir alle Memberstaaten selbst. Wir wissen, dass durch russische Staatsgelder bei französischen Banken leihen, gehen die nämlich behandelt, wie die bei Euroclear. An all die Frohen, dass sie politisch Frohen, an die müssen heute diskutiert werden. Da ging ich gerne Diana, Kollegin, Präsidenten und Premierministerin lohieren. Herr Weber schenkt noch immer skeptisch zu sein. Wie no steht Lützeburg bei der Belsch? Was möchte Lützeburg von Belsch nee sieht? Gibt überstimmt. Gibt Lützeburg dann auch mit nee stimmen oder wie gibt Lützeburg sich stimmen? Generell sind wir der Meinung, dass ein Land nicht soll isolieren, weil jeder muss sich vorstellen, stell dir vor, die Suen wären an ihrem Land, wenn die Suen zu Lützeburg wären, wenn die Suen an Holland wären, an Frankreich wären. Und dürfen wir meinen, dass es keine gute Idee wäre, ein Land zu isolieren. Wir stellen uns die Frage nicht, dass Belsch isoliert wird. Ich habe mit einer Reihe Kollegen geschwärzt, die keine gute Idee fanden, Belsch zu isolieren. Dafür soll es also Velo sind, zu gucken, die Belsch Bedenken zu beantworten. Ich will auch denken, so wir halten noch drauf, dass es eine Gleichbehandlung gibt von den Abwehren, egal auf welchem Land zu sein. Es sind noch 10.000 Euro zu Lützeburg. Wir können da sagen, dass das ganz wenig ist. Für die Russen also doch ein froh, wie behandeln wir die Suen, wie eine Attacke können, ob die Länder kommen, die sich hier an dem Deal bewegen. Dafür brauchen wir eine gemeinsame Decision, für das nicht ein Land kann ein Zielscharf gehen von den Russen. Option vom EU-Budget. Da brauche ich ja Unanimität. Das geht um ein Land, das gesagt wird, nee, wird geschafft, dass die Option, die dafür die Lützeburg favorisiert, wird geschafft, für das Land zu überzeugen. Sieht da noch eine Chance, dass die Option noch überhaupt noch durch? Die Optionen sind selbstverständlich durch. Ob die Länder, die da Retizenz mit denen geschafft haben, kann ich nicht so, weil das an den Händen von der Europäischen Kommission. Ich selber begegnen die Premierministerin Lorecht an ein paar Minuten. Ich habe nicht mit ihnen geschwärzt. Dem Herr Orban dann? Den Herr Orban wissen wir, dass aber auch andere Länder, Slowakei, wahrscheinlich Tschechei, echt auf der Seite von Russland stehen, wie von der Rest der Europäischen Union. Ich meine, dass wir sollen auf der Seite von der Ukraine stehen, weil die Ukraine kämpft für Prinzipien, die über die Ukraine raus auf die Reise wichtig sind. Und dafür stehen wir auf der Seite von der Ukraine. Und da wollen wir eine Lösung finden, die der Ukraine an Europa hilft. Merci. Bună dimineața! Da, ședință de Consiliul European. Subiectul cel mai important pentru România este discuția pe cadrul financiar multianual, adică bugetul Uniunii pentru 2028-2034. Este prima discuție, ea va continua pe parcursul întregului an 2026 cu intenția de a finaliza 2026. Și bineînțeles toate celelalte subiecte, finanțarea Ucrainei printre ele. Sunt discuții pe
I think that migration will not be a big issue today. We have an asylum and migration question. Yes. Many topics on the agenda, but I think Ukraine will be the most important topic because we will also have a visit, conversation with the President of Ukraine. We will also talk about enlargement. Enlargement is also very important. It's a geostrategic investment for the future. Da, legat de extindere, după cum știți, ieri a avut loc un summit cu Balcanii de Vest, în care au fost prezenți liderii a 5 din 6 țări din Balcanii de Vest și a fost o discuție și cu membrii Consiliului și cu reprezentanții acestor țări. Acum discuția o să fie numai de către membrii Consiliului și, bineînțeles, se va discuta și partea de Balcan de Vest și partea de Moldova-Ucraina, cu toate discuțiile care sunt aici. Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există. Good morning. Hello, bonjour, good morning. Bon dia. As you know, we will have bineînțeles, numai că ceea ce s-a spus în spațiul public, s-a spus că metodele de, să spunem, intimidare a acestor magistrați sunt mult mai subtile decât niște chestiuni foarte directe de intimidare. Și atunci evident că orice voce din spațiul public care spune lucruri esențiale trebuie protejată. Dar doar am făcut nuanța asta, că modul în care pot fi luate măsuri împotriva lor sunt mai subtile și suntem atenzatori. Domnule președinte, subiectul summitului este împrumutul pentru Ucraina. Ce variantă este mai bună sau ce variantă are șanse mai mari? Împrumutul în baza activelor rusești sau cel în baza activelor europene? Este adevărat că este subiectul cel mai discutat între participanții la această reuniune și tocmai pentru că Ucraina este importantă pentru securitatea României, noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina. Discuția începe cu acele active blocate activele rusești blocate de către instituții din Europa. O secundă. Și pentru domnul Miruță și pentru domnul Darău sunt oameni care am încredere. Da. Bună dimineața, domnule președinte, Vasile Macotean. Vreau să vă întreb dacă aveți aceeași părere în ceea ce privește prescripția pentru faptele de corupție cu premierul Ilie Bogdan. Dacă considerați că nu ar trebui să existe prescripție pentru faptele mari de corupție. Da. E o discuție pe care să o avem în spațiul public. În momentul acesta, deci întrebarea fundamentală, în opinia mea, este următoarea. În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, atât din codul penal, cât și din acea lege specială a DNA-ului, termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani. Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție. Adică ar trebui în 2-3 ani persoana care este vizată de un astfel de dosar să-i se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema fundamentală. Coaliție de guvernare, având în vedere atacurile acum între PSD și USR pe moțiunile simple, mai considerați că există viitor pentru coaliție? Nu. Și cum ar putea funcționa? Pentru că în momentul de față este blocat totul. Nu este blocat totul. Ați avut un acord
nu discut conținutul, dar ați avut un acord pe impozitul pe cifra de afaceri, pe salariul minim. Deci această coaliție, așa cum funcționează în plan administrativ, legislativ. Bineînțeles că ar putea să fie mult mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți, dar ea funcționează. Ar trebui să voteze o moțiune singură împotriva ministrilor PSD? Nu știu. E important că pe partea administrativ-legislativă funcționează. Asta e opinia mea. Bine, mulțumesc. Ne vedem diseară. It's the first one that is taken in account, and we'll see if it will work or not. If not, there is a Todėl aš noriu, kad mes aiškiai suprastume. Mūsų laivelis geopolitinėme vandenyne yra pakankamai nedidelis, kad mes dar galėtume sėdėti subuoti. Well, just ar dúspáirte, obviously, crunnú an a háchtach inúh, tá anaghuid fí cabad le going Ukraine gan áras, agus táid súile siléirú ar an méiretáig tarlú ó héamh Kaintene agus sé káin a bhaintach ach mar éine sin dar nó tratargadis I go héic san Ukraine sa táfaí san asas agus an rud sin goléir be mí kaint chuna sa federling an Aontas na Eorpacha a bhéadú agus gan áras an budget agus an cap agus what is an morgue is far Ianov O'Have Ferramori agus an capta. But it says a very comprehensive meeting ahead of us today, some really profound issues. Obviously we expect an update in terms of the talks around a peace settlement in Ukraine and ceasefire. The situation is very, very challenging, and linked to that is the future financing of Ukraine and obviously the debate around immobilized assets. We're very much in favour of the utilisation of immobilized assets or the raising of a collateral loan against the assets to finance Ukraine over the next 2 years. And in our view, there has to be a deterrence against countries violating the UN Charter, undermining the sovereignty of other nations, and then destroying those countries, their civilian infrastructure, their energy infrastructure, without any any need then to rebuild. So there is, in my view, an important deterrence issue here that countries can't simply destroy another country and expect others to pay for all of the reconstruction of that country. So this will be an issue of the day, really, I think. In addition, enlargement. And Ireland, in the context of our presidency, are very clear that we want to see enlargement. Countries like Montenegro, North Macedonia, Albania and others, particularly Montenegro, we believe by the end of our presidency could be in a position to join in, that we would like to have the chapters closed off, and that will be an objective of the Irish presidency. And also obviously the question of Ukraine's accession in the context of the peace settlement will be another factor. And then the budget, the next budget for Europe, the multi-annual financial framework. We're pushing strongly for a ring-fence cap, but also to increase the levels of funding available. The current draft is not satisfactory from our point of view. The funding is about 80% of what the previous cap was, and we want to change that and improve upon that.
Good morning. I have two topics today. Probably the word of the day or the word of the year is Russian frozen assets. And there's two good reasons to use the frozen assets. And the question is, do we get a deal today? I hope, pretty much hope so. But we will see. The day will be long, maybe 2 days, I don't know. But there's two good reasons to use the Russian frozen assets. The first is the principle that the aggressor has to pay for the damages done. Not European taxpayers, not everybody else, but the aggressor has to pay. And the second one is that Ukraine needs the knowledge that Europe is up to task and is behind Ukraine at any moment. And if we can make a decision with a frozen asset, that also has the indication to our partners that we mean business. And second topic probably, which is very important also for years to come, is MFF, our budget. It has very good topics already in it. I would say the first proposal is quite good with connectivity, with defense, with different aspects. Which needs more attention probably is the eastern border, because eastern region has been affected by Russian warfare. So these are the two main topics today, and hopefully the day will be long, but we will get the deal. What is the consequence if we don't get a deal on the Russian business today? Then we have to continue tomorrow. And if you don't get a deal tomorrow, you go. Then day after that, because I have a calendar free for that, so no questions about it. But jokes aside, I would say that for Europe this is like make it or break it moment, because everybody's looking at us with the frozen assets. As I said, there are two main components. It is not only about the money, because there can be alternatives, for example, loans. Yes, I know the questions about it. There can be individual contributions and so on. But with the frozen assets, Russian frozen assets, the message is also that aggressor has to pay for the damages done. It is very important because the assets probably are not enough even. We have to tariff Russian goods in the future. So if we will not make a decision today, then tomorrow, then the day after that, but it needs to continue. The aggressor needs to pay. So how do you Don't get a deal. What kind of message does that send to President Putin? I will tell it inside the room. Thank you. Thank you. Thank you. Schönen guten Morgen. Uns erwartet eine sehr intensive Sitzung des Europäischen Rates. Gestern hat es ja das Treffen der Westbalkanländer mit der Europäischen Union, mit den Vertretern der Europäischen Union gegeben. Heute ist es auch weitergegangen mit einem Treffen der like-minded Mitgliedstaaten im Hinblick auf Migration. Und wir werden jetzt beim Europäischen Rat darüber reden, wie wir die Ukraine weiter unterstützen. Und wir werden uns auch über den Finanzrahmen der Europäischen Union unterhalten. Das sind alles sehr wichtige Themen. Bei der Ukraine geht es uns darum, dass wir klar machen, dass wir nicht darüber reden, ob, sondern wie wir die Ukraine unterstützen wollen. Und aus meiner Sicht ist diese Unterstützung auch verbunden mit einer Perspektive, unter welchen Bedingungen und auf welche Art und Weise dieser Krieg beendet werden kann. Und andererseits ist es so, dass beim Finanzrahmen auch die Position Österreichs klar ist. Wir haben Konsolidierungen in unseren nationalen Haushalten. Das ist etwas, was auch in der Europäischen Union ein Thema sein muss. Also es geht nicht darum, spend more, sondern spend better. Und hier ist vor allem die Wettbewerbsfähigkeit mir ein Anliegen, weil wenn wir unsere wirtschaftliche Stärke ausbauen und wiedergewinnen, dann werden wir auch mehr Gewicht in allen Verhandlungen, egal um welches Thema es geht, haben.
Das heißt, wir haben sehr spannende Themen und bei der Migration freue ich mich, dass es gelungen ist, hier auch in den Verhandlungen, die noch andauern, einen Durchbruch zu erzielen bei Asylverfahren in Drittstaaten. Das ist ja zum Teil oder auch von Österreich ausgegangen. Wir waren hier Vorreiter. Es entwickeln sich viele Dinge in die richtige Richtung und bei anderen werden wir, glaube ich, auch die richtigen Entscheidungen finden. Sie waren anfangs skeptisch, die russischen Vermögen zu verwenden, um den Kredit an die Ukraine zu geben. Hat sich da mittlerweile was geändert? Werden Sie jetzt dafür? Es ist so, dass es einen Vorschlag der Kommission gibt, der geprüft wurde. Ich habe immer gesagt, es muss auf Basis des Rechts erfolgen. Das ist nach den Informationen, die ich habe, damit gegeben. Aber natürlich bestehen von Mitgliedstaaten, insbesondere von Belgien, dieses Land ist ja besonders betroffen, weil Euroclear ja in Belgien ansässig ist, Bedenken. Und diese Bedenken muss man ernst nehmen. Das heißt, auf der einen Seite bin ich der Meinung, gegen Belgien sollte so eine Entscheidung nicht getroffen werden. Auf der anderen Seite sage ich auch offen, wir werden auch mit der Frage, wie wir mit Frozen Assets und mit unter Sanktion befindlichen Vermögen umgehen, einheitlich lösen müssen. Wenn wir die Frozen Assets, die jetzt in Rede stehen, um die Ukraine weiter zu finanzieren, verwenden wollen, um Druck auf Russland auszuüben, dann können wir nicht auf der anderen Seite die RBI benachteiligen und Shares, also Anteile an der Strabag, Putin über Deripaska, über Rasperia belassen und sozusagen in den Genuss und in einen Vorteil dieser Sanktionen zu kommen. Also das bedeutet für mich, wir dürfen nicht doppelte Standards haben. Wenn wir auf der einen Seite die Assets verwenden, um Druck auszuüben, müssen wir auf der anderen Seite auch den Firmen die Möglichkeiten geben, dass sie diesen Druck auch ausüben. Zur Assetverwendung, wie könnte Belgien jetzt nicht überzeugt werden? Was könnten Sie da heute noch auf den Tisch legen? Wir haben mit den Verhandlungen und den Diskussionen noch gar nicht begonnen. Wir werden sehen, wie die Argumente ausgetauscht werden, wie die Diskussion verläuft. Sicher ist nur, wir werden natürlich eine Lösung für die Ukraine brauchen. Wie immer die dann aussehen wird. Der Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, sind die Ihnen bekannten, also dieser Ihnen bekannte Reparations Loan. Eine Frage bitte. Migrationspolitik wird ein Thema sein. Und glauben Sie, Entschuldigung, was wird ein Thema sein? Und soll EU andere Länder helfen, wo viele Migrationen sich befinden, damit sekundäre Migration nicht nach Europa stattfindet? Ich habe eine klare Position in der Migrationsfrage immer gehabt. Es geht um die illegale Migration, die muss unterbunden werden. Und wir haben in der Europäischen Union hier eine Entwicklung, die ich für positiv halte. Nämlich, dass dieses Problem erkannt wurde, dass die Gruppe der Staaten, die sich damit beschäftigt, jetzt glaube ich auf 27 schon angewachsen ist und wir Maßnahmen setzen, dass wir die Asylverfahren an der Außengrenze durchführen, in Drittstaaten, dass es auch darum geht, Rückführungen zu ermöglichen durch eine Überarbeitung der Auslegung der Menschenrechtskonvention und so eine Rückführung und eine Zurückbringung von Menschen, die Straftaten in den Aufnahmeländern begangen haben und keinen Aufenthaltstitel haben. Das heißt, das entwickelt sich in die richtige Richtung. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind viel weiter, als es vor ein paar Jahren überhaupt möglich erschienen wäre. Was passiert denn, wenn es heute keine Einigung gibt zu den Frozen Assets oder zu irgendeinem? Der Ratspräsident Costa hat zu mir gesagt, dass dieser Gipfel oder diese Ratssitzung erst dann endet, wenn es eine Einigung gibt. Ich habe gestern gesagt, ich hoffe, dass es nicht so ist bei der Papstwahl, dass wir im Konklave jetzt sehr lange sein werden. Es liegen ja die Argumente am Tisch. Ich glaube, man kann auch eine Entscheidung treffen. Ob das heute oder morgen ist, man wird es sehen. Danke. Sveiki, gerbiamieji. Pirmiausia, prezidente, aš noriu apie LRT klausti. Praėjusią savaitę ir šią savaitę tūkstantiniai protestai ir žmonės iš dalies prašo jūsų reaguoti, prašo stabdyti tą buldozerį. Kaip jūs matote, kas vyksta dėl LRT pataisų? Na, reikėtų turbūt pabandyti suvokti ir paties konflikto esmę.
Nes mes dabar matome jau baigiamąją konflikto stadiją, kuomet įstatymų leidėjai bando įsikišti į procesą. Konfliktas prasidėjo tada, kai LRT taryba pradėjo vykdyti tą funkciją, kurią šiaip ir turėtų vykdyti pagal įstatymus, tai yra kontrolės, priežiūros ir strateginios planų. Nous sommes au début d'un... Allez-y, je vous laisse disposer peut-être vos micros comme il faut. Non, non, non. Est-ce que ça va? Voilà, organisez les choses pour que... C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Bien. Heureux de vous retrouver avant ce Conseil qui, évidemment, est important en cette fin d'année et qui, à mes yeux, doit vraiment être au cœur du projet d'une Europe qui protège ses citoyens et son continent. La première discussion que nous aurons, c'est sur l'Ukraine. On va retrouver à l'instant le président Zelensky. Et au fond, notre Europe doit être en capacité de continuer à maintenir l'effort, à apporter de la visibilité à l'Ukraine, au peuple ukrainien, et à lui permettre... Excusez-moi, c'est très... Je propose peut-être, s'il y a quelqu'un qui peut mettre des micros avec des caméras, viennent parce que là j'ai des micros qui bougent en permanence. On peut juste avoir quelque chose qui fonctionne. Ouais. Non, je peux pas regarder toutes les caméras à la fois. J'y arrive pas. Donc vous me dites, il y a une caméra, il y a des micros qui bougent plus, et après je peux... Donc quelle est la caméra de poule? Donc je regarde une caméra, et les micros, vous les bougez plus. D'accord? Parce que sinon c'est pas possible. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais reprendre mon propos, juste pour dire que ce Conseil est extrêmement important pour nous, parce qu'il vient à un moment clé pour montrer que notre Europe peut continuer de protéger son territoire, ses citoyens, sa sécurité, son économie, son agriculture. Et sur chacun de ces sujets, c'est la capacité de l'Europe à protéger. D'abord, quant à la guerre en Ukraine, nous allons recevoir le président Zelensky après la réunion qui s'est tenue à Berlin en début de semaine. Et sur ce sujet, je veux ici redire l'importance d'abord d'immobiliser les actifs gelés russes. La décision a été prise, les Européens l'ont prise et on s'est donné de la visibilité. Deuxièmement, nous avons maintenant besoin de donner de la visibilité aux Ukrainiens pour financer leur effort de guerre. C'est la décision que nous devons prendre. Il y a plusieurs options qui ont été mises sur la table par la Commission européenne. Il y a des discussions importantes qui ont été engagées pour utiliser ces actifs gelés russes. Je veux ici dire qu'on doit rassembler tout le monde. On trouvera une position qui permettra de décider. Et c'est pour moi l'objectif de ce Conseil. On doit donner de la visibilité à l'Ukraine, on doit permettre de continuer de mener l'effort de résistance et nous devons être là en soutien pour construire une paix juste et durable. Et donc en même temps qu'on soutient, qu'on finance, qu'on donne cette visibilité, on continue les discussions. Si elles sont sérieusement menées par la Russie, ce dont nous pouvons légitimement douter après les derniers propos du président Poutine et de ses équipes. Deuxième sujet est évidemment sur l'économie. Je vais ici dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose. C'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui échange à travers le monde, qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Nous avons depuis le début été très clairs. Nous demandons ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un frein d'urgence. Si on a des marchés qui sont déstabilisés, il faut pouvoir stopper les choses. La Commission a fait une proposition, le Parlement l'a améliorée, les discussions sont encore tenues hier. Mais elles ne sont pas terminées, il n'y a même pas le vote. Donc ça n'est pas encore prêt. Mais on avance dans la bonne direction. Mais je veux avoir la vérité des prix et nos agriculteurs avec moi. La deuxième chose, on veut la réciprocité. Et c'est très simple à comprendre. Et je ne comprends même pas qu'il y ait de débat sur ce sujet. C'est que quand on a interdit des substances à nos agriculteurs, ce qui leur a demandé des efforts, quand on leur a dit il ne faut plus utiliser tel pesticide, quand on leur a dit il ne faut plus utiliser telle molécule pour produire, parce qu'il en va de la sécurité alimentaire de nos compatriotes, ils ont fait cet effort. Ça leur a souvent coûté de l'argent, ça a rendu leur vie plus dure.
Et aujourd'hui, on voudrait ouvrir notre marché à des gens qui ne respectent pas ces mêmes règles. C'est absurde, personne ne peut comprendre ça. Donc on veut ces mesures de réciprocité, ce qu'on appelle ces clauses miroirs. La Commission a commencé à faire des propositions, on doit aller plus loin, il y a des comités qui se réunissent en janvier. Je regarde les choses, on n'est pas prêt, le compte n'y est pas. Et la troisième chose, on dit qu'il faut des contrôles. Parce qu'une fois qu'on a mis toutes ces règles, si on ne les contrôle pas dans nos ports, nos aéroports, quand ça arrive, on n'est même pas sûr que c'est respecté. Il y a des engagements qui ont été pris pour dire au 1er janvier, on va les augmenter. Très bien, on va regarder. Donc vous voyez bien qu'au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord. Parce que je veux qu'on traite comme il se doit, notre agriculture, on doit être respecté. Et nos agriculteurs qui ont déjà énormément de défis, et on le voit en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, pour qui c'est si difficile et qui ont à se battre contre des épizooties. On a la dermatose en France qui touche beaucoup de nos éleveurs, pour qui j'ai une immense pensée ce matin. Beaucoup de nos secteurs qui ont déjà des difficultés, on ne peut pas aujourd'hui les sacrifier sur cet accord, ça n'est pas sérieux. Donc je le dis très clairement, le compte n'y est pas, parce que je veux une Europe qui protège, et qui protège aussi sa capacité à produire une alimentation de qualité et sa capacité à ne pas être attaquée de manière injuste par des produits qui viennent de l'extérieur. C'est exactement la même chose, la protection qu'on va défendre ensuite quand on parlera de notre budget. Donc on aura une première discussion sur le budget, on va parler de notre politique agricole commune, de notre capacité à investir sur les technologies d'avenir, c'est-à-dire à avoir une Europe forte, indépendante en matière technologique et industrielle. Et puis ce soir, on parlera de géoéconomie, et je défendrai aussi les positions que j'ai pu exprimer dans la relation entre l'Europe et la Chine, en disant nous avons un triple agenda. On doit avoir une Europe qui simplifie, qui est plus compétitive, une Europe qui innove beaucoup plus, ça fera partie d'ailleurs des choix budgétaires, on veut investir davantage dans les grandes innovations, mais il faut aussi une Europe qui se protège mieux. Regardez la situation aujourd'hui de l'Europe, dans la machine-outil, dans la voiture, dans la chimie. Nous avons aujourd'hui des attaques par un dumping d'une part, par aussi des coûts de l'énergie qui sont totalement décorrélés du reste du monde, qui font que notre base industrielle est en train d'être menacée parce qu'on a une Europe qui est trop ouverte à tous les vents. On commence à réagir, les clauses de sauvegarde sur l'acier, ce qui est fait là sur l'automobile, qui est un vrai succès et une vraie avancée. Je salue les décisions de la Commission et les propositions de la Commission sur l'automobile, parce qu'elles mettent pour la première fois dans notre histoire de la préférence européenne. Et donc ça, c'est une vraie avancée. C'est quelque chose que la France a poussé et qu'on veut consolider. Mais c'est exactement ce qu'on veut aussi faire avec la Chine, c'est-à-dire de la préférence européenne, et du coup pousser la Chine à faire des investissements directs en Europe si elle veut participer à notre base, mais protéger davantage notre industrie. Voilà, en tout cas, vous le voyez, en cette fin d'année, ce Conseil européen, au fond, c'est un Conseil qui continue de nous faire avancer sur une forme de réveil stratégique. Notre Europe doit être une puissance. Pour être une puissance, elle doit être plus indépendante, plus souveraine, et elle doit mieux se protéger sur le plan de la sécurité et de la défense en Ukraine, sur le plan de son économie, l'industrie comme l'agriculture, et sur le plan de son avenir. Monsieur le Président, allez-vous obtenir un report de la signature de l'accord commercial avec le Mercosur? C'est mon objectif. Êtes-vous confiant, avez-vous des éléments qui vous permettent de penser que... Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, ces dernières semaines, avec nos amis polonais, italiens, avec aussi les Belges, les Autrichiens, les Irlandais, plusieurs autres. On a aussi expliqué. Et puis on s'est engagé, mais je pense que personne ne peut faire comme s'il ne se passait rien. Et personne ne peut ignorer ce que je viens de vous dire. Donc oui, la France a une position claire. Le compte n'y est pas, nous ne sommes pas prêts à signer et nous demandons que le travail continue pour que les choses soient faites sérieusement, pour que notre agriculture soit respectée, pour que la sécurité alimentaire de nos compatriotes partout en Europe soit respectée et pour qu'on soit cohérent. Monsieur le Président, il y a un mois, au Brésil, vous nous disiez que vous étiez plutôt positif, que les clauses de sauvegarde qui étaient en train d'être négociées par la Commission européenne vous semblaient aller dans le bon sens. Qu'est-ce qui a changé depuis pour que vous sembliez soit changer d'avis, soit en tout cas temporiser? Non, je vous ai dit exactement quoi. Je vous ai dit, je salue les avancées, mais je reste vigilant. Je viens de vous les rappeler, ces avancées. Donc si elles se confirment, la France signera? Mais je vous dis juste, le compte n'y est pas. Donc on nous dit, il faut signer maintenant. Non, il n'y a pas de chèque en blanc. Il n'y a pas de chèque en blanc. Et donc, je dis exactement ce que je viens de détailler. C'est-à-dire qu'il y avait des clauses de sauvegarde qui avaient été présentées. Elles ne sont pas finalisées. Elles ne sont pas encore votées.
Et elles ne sont pas présentées et partagées avec les États du Mercosur. Donc moi, je suis très précis. On a mis sur la table des conditions, qui sont des conditions qu'on a expliquées à nos agriculteurs, qui sont des conditions cohérentes qui nous permettent de dire si les marchés sont déstabilisés, on a un frein d'urgence. Ce qu'on vous a imposé, on va l'imposer à nos importations et on fera des contrôles. Si on ne respecte pas ça, ce que tout le monde peut comprendre, on ne peut pas signer. Mais si ces clauses sont là, on signera, pardon, pour être bien clair. Oui, mais on n'est pas. Si les instances européennes décidaient d'aller au vote. Non, mais pardon. D'abord, je regrette qu'on l'ait présenté si tard. Mais on me dit les contrôles vont commencer en janvier. Ben, j'attends janvier. On me dit il va y avoir des clauses miroirs. Formidable, c'est le début. Mais le comité se réunit en janvier. Ben, j'attends le comité de janvier. Et vous savez, moi j'ai un bon sens un peu paysan. C'est-à-dire que personne n'achète avec un chèque en blanc. Donc je constate les avancées. Ça a été rappelé par vos collègues. Donc je ne suis pas ingrat. Je dis il y a des choses qui sont faites. La Commission a fait des avancées, mais le compte n'y est pas. Et donc comme les gens nous disent, je verrai ce qui avance. En janvier, si tout est... Mais je verrai ce qui avance. Je ne fais pas de politique fiction. C'est samedi ou jamais. Mais je ne fais pas de politique fiction. Je vous dis où je suis. Je tiens ma parole. J'ai dit des choses à nos agriculteurs. J'ai dit les mêmes choses ici à la Commission européenne et à mes collègues. Et on a une position claire. Et vous le savez, je crois dans notre Europe. J'aime l'Europe. Je pense que l'Europe, c'est une chance formidable et c'est une chance pour l'agriculture française. Mais je n'aime pas que les choses soient imprécises et j'aime pas qu'on balade les gens. Donc je ne vais pas balader nos agriculteurs. Et j'aime pas... C'est trop avancé. Non, elle fait le travail, mais simplement, on doit tous constater qu'il n'a pas été au bon rythme. Et donc, nous n'y sommes pas, le compte n'y est pas. Et quand on me dit, il va y avoir un comité en janvier, le vote sera en janvier, ce sera présenté en janvier, je dis, attendons janvier, je verrai ce qu'il y a. Si les instances européennes avancent quand même avec un vote, est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a une minorité de blocage, donc ce sera... On le constatera. En tout cas, la France, si aujourd'hui il y a une volonté de passage en force, alors qu'on n'a pas de la visibilité sur tout ça, je vous le dis très clairement, la France s'opposera. Les clauses de sauvegarde, vous les avez vues, lues, connues quand même. Elles ne vous semblent pas assez suffisantes, c'est juste qu'il faut les confirmer. Non, les clauses de sauvegarde ont été améliorées par le Parlement. Hier, ensuite, il y a eu ce qui s'appelle un trilogue qui a permis de consolider. Elles sont plus solides qu'au début. C'est-à-dire que ce qui a été acté hier, c'est que s'il y a une variation de prix de 8% sur 3 ans, et c'est très important cette période de 3 ans, parce qu'avant c'était 10% chaque année. Donc ça pouvait, vous voyez, très vite être déstabilisé. Là c'est 8% sur 3 ans, premièrement. C'est regarder à l'échelle de chaque État. Deuxième acquis. Et troisièmement, les filières professionnelles peuvent saisir pour activer ce mécanisme. Donc on l'a beaucoup amélioré. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'est pas passé au Parlement. Donc il faut qu'il soit voté. Puis il faut qu'il soit présenté, accepté par les États du Mercosur. Donc j'essaie de faire les choses avec méthode et avec honnêteté. Il faut qu'on soit honnête collectivement. Voilà. Madame Mélanie est d'accord avec vous? On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Elle considère aussi que les choses ne sont pas prêtes, en effet, aujourd'hui pour être votées. Et donc c'est ce qui me permet d'avoir plutôt une réponse positive à la question de votre collègue. Sur les soutiens financiers à l'Ukraine, est-ce que vous voyez une solution? Les Belges continuent de s'opposer. Ils disent que le texte qu'ils ont vu jusqu'à ce matin ne leur va pas. Quelle peut être l'issue? La Commission européenne, dont c'est le rôle, a fait plusieurs propositions techniques. Je veux ici dire qu'on doit trouver, avec calme, respect les uns des autres, la bonne solution. Ce qui est le plus important, c'est que nous partageons tous le même objectif. Aider l'Ukraine à financer son effort de guerre et à résister. Et donc nous y arriverons. En Européens, nous avons sécurisé l'immobilisation de ces actifs gelés. C'est une très bonne chose, ça s'est fait. Maintenant, on doit sécuriser un financement par un prêt. On va trouver la solution technique. Et donc il ne faut pas se diviser sur des modalités techniques. Il faut que chacun soit respecté et entendu. Donc on va avoir la discussion avec notre collègue belge, avec tous nos collègues. Moi, je veux que le travail soit collectif, apaisé. Mais je suis confiant sur le fait qu'on va trouver une solution parce que les Européens sont unis dans cette volonté de poursuivre. Il faut une solution aujourd'hui? Oui, il faut une solution à ce Conseil et on la trouvera. De changer quelle? On aura une discussion, mais ce n'est pas le cœur de ce Conseil. Je vois dans l'agenda. Non, mais il n'y aura pas aujourd'hui c'est pas le cœur de ce Conseil. Oui. The frozen Russian money, the last chance for Ukraine. And my last question is, what's your expectation of Iraq as it proceeds with forming a new government?
So, first of all, I reiterate my support to the Ukrainian people, to the Iranian, sorry, first I will start with the second question. I will reiterate my support to the Iranian people. And I do hope for the stability and the sovereignty of Iraq, and this is our agenda. And second, for Ukraine, our willingness here during this council is to deliver a package of financing in order to provide visibility. And it's very important that we find the right compromise, and I'm confident that we will find it. But the position of the Europeans is very clear. We support Ukraine in this war effort. We want to provide visibility to Ukraine, and we do support a robust and solid peace. This is why we will follow up the negotiations in parallel, and we will finalize the work as well of the coalition of the willing. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vais foncer. Bon courage. Merci. Pravično protestirajo kmetje ali so te varovalke, ki so bile zdaj sprejete nekje, dovolj močne za zaščito evropskih, pa tudi slovenskih kmetov? Treba je biti pošten in jasno povedati, v interesu Evrope je, da se odpirajo novi trgi, hkrati pa moramo zaščititi, da so naši trgi dejansko enakovredni, da so naši proizvajalci tudi hrane, pa tudi industrija v enakovrednem položaju. Verjamem, da bo nekaj se že dodalo, varovalk, predvsem zrcalnih shem, po kateri velja, da tista pravila, ki veljajo za evropske kmete, za evropsko industrijo, morajo veljati tudi pri uvozu izdelkov. Če bodo te zrcalne varovalke v polni meri uveljavljene, potem verjamem, da bodo oba interesa tudi zadovoljena. Se pravi, se slovenskim kmetom potem ni treba dati? V primeru ustreznih varovalk in jaz verjamem, da bojo pogajalci, ki so tudi na tem področju zelo aktivno delali, da bojo to uspeli izposlovati. Pa Slovenija še vedno podpira. Kako? Če Slovenija še vedno podpira podpis sporazuma. Vkolikor bo prišlo do teh varovalk, bomo seveda to podprli, da. Morda še zadnje vprašanje, ki ni vezano na ta rok. Slovenija je sredi meseca, par dni nazaj, v generalni skupščini OZN glasovala proti resoluciji o obsodbi nacizma in neonacizma. Lahko na to, kaj govorite, zakaj tako stališče Slovenije? Priznam, da ne poznam tega glasovanja in resolucije. Tako da Ministrstvo za zunanje zadeve to zagotovo zelo dobro pozna to problematiko, da dajte se na njih obrniti. Mogoče samo še glede večletnega finančnega okvira, prihaja Slovenija s kakšnim posebnim sporočilom, načeloma podpira ta osnovo za pogajanja, so kakšne točke, ki so posebej problematične? V tem trenutku ne, ker je okvir dober. Če bi se okvir spremenil oziroma izhodišče, potem da. Seveda tudi nam bi ustrezalo, ko rabatov ne bi bilo, ampak zaenkrat smo še na točki, za katero lahko trdimo, da je ugodna kot izhodišče za prihajajoče pogajanja, ki se bojo pač odvijala v drugi polovici prihodnjega leta. Podpirate ta enoten sklad oziroma enotno steber, da se združi kmetijska, kohezijska politika, to je tudi eno zahtev kmetov oziroma nasprotujejo temu. Jaz mislim, da združitev nacionalnih ovojnic prinaša določene pasti in bomo šele videli, če bo do tega dejansko prišlo. Ni še to potrjeno kot nekaj, kar bi dejansko šlo v življenje.
Se mi pa zdi zelo pomembno en drugi element. Slovenija je bila, in to se dostikrat prezre v Sloveniji, Slovenija je bila izjemno uspešna pri črpanju tako imenovanih centralnih skladov. In nov finančni proračun predvideva krepitev centralnih skladov. Bistveno več denarja bo za Slovenijo na razpolago v centralnih skladih kot kjerkoli drugje. Zato je toliko bolj pomembno, po katerih pravilih lahko podjetja in posamezniki in inštitucije iz držav dostopajo do teh centralnih skladov. Glavna borba za interese Slovenije bo v pravilih. Če bomo uspeli uveljaviti, da se tudi v centralnih skladih uporabljajo pravila, kot veljajo na primer v Horizonu, kjer je Slovenija med najuspešnejšimi državami, potem bo sredstev iz bruseljske blagajne tudi v prihodnje v resnici več, kot jih je bilo do zdaj. Ampak to je ta bitka pod radarjem, ki je včasih prezrta, a na koncu ima največje učinke. Hvala vam.